Zechariah chapter 3 verse 1. Zekaria, kitabu cha Zekaria 3. The Bible says, then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to oppose him. Kisha akanionesha Yoshua, kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is this not a brand plucked from the fire? Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee, shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kiinga kilichotolewa motoni? Now Joshua was clothed with filthy garments and was standing before the angel. Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa amesimama mbele ya malaika. Then he answered and spoke to those who stood before him, saying, take away the filthy garments from him. And to him he said, see, I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes. Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake, akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. And I said, let them put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head, and they put the clothes on him, and the angel of the Lord stood by. Nikasema, na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Lord, we thank you for your adding revelation to your word. Baba, asante kwa kuongeza ufunuo kwa neno lako. I want to talk on the topic, dismantle the evil agenda against your inheritance. Ya kwamba sambaratisha agenda ama mpango wa uovu wa adui kinyume na hatima yako. As we said, God has called you to inherit a blessing. Na kama tulivyotangulia kusema kwamba Mungu amekuitia kurithi baraka. He didn't just call you to be in the church and to fill the pews of the church. Hakukuita kanisani ili ukajaze viti vya kanisani. You have to look forward to things that God has prepared for those people who love him. Ni sharti uyatazamia mambo aliyowaandalia Mungu wale wampendao. Because without anticipation, you may not be able to receive whatever God has in store for you. Pasipokuwepo na tarajio, huwezi kuyapokea aliyekuwekea Mungu galani. Because our hope is that God is going to give unto us that which he has promised in his word. Tarajio letu na tumaini ni kwamba Bwana atatukirimia yote aliyotuahidia. And so it is important for you to know what are the areas the enemy would want to use to stop you from receiving that which God has planned for your life. Ni jukumu lako kuweza kutambua ni maeneo yapi ambaye adui atataka kuyatumia akuzuilie usiingie katika mambo Mungu amekutayarishia. This morning as I was praying, na asubuhi ya leo nilipokuwa kwenye maombi,
the Lord showed me something that amazed me or shocked me somehow. Bwana alionyesha kitu kilinipiga na mshangao. He showed me that I was going into a place, a room, and when I opened the door of that room, I stepped into a room that looked like a toilet. One looked like a good, nice, well-done toilet. Another one was a pit that was so big, and over it there were clothing. It's like a clothing line had been put along that pit. So as soon as I stepped in, I saw a naked man of God. Bwana alinionyesha nikiingia kwenye chumba, na kwenye kile chumba nikaingia chumba kingine cha choo nyingine iliyotengezwa vizuri, na ingine ni shimo, lakini kuna kamba ya kuwekea nguo. Akanionyesha mtumishi wa Mungu akiwa uchi wa kinyama. And well, I got shocked because I didn't expect somebody there, and I think he was washing. So when I entered, he tried to pick his clothes, and they all fell into that big pit. Now, and there were many. There were not just few, but there were many clothes. They fell, all of them, in the pit. Na nilistajabu, sikutarajia nitampata mtu pale, lakini naye alivyoniona akajaribu kulifikia vazi, ajaribu kujivika uchi wake, lakini yale mavazi yalikuwa mengi, yakaanguka kwenye lile shimo. And immediately the Spirit of God said to me, many people have been stripped of their clothings. Watu wengi wamevuliwa mavazi yao. And they are walking spiritually, they are walking naked. Na kiroho wanatembea wakiwa uchi. Or they have been given clothes that don't belong to them. Ama wamevikwa mavazi yasiyokuwa yao. And more so, men of God. Na haswa watumishi wa Mungu. They have been clothed with filthy garments. Wamevikwa mavazi machafu. So outside they look alright. Inje wanapendeza. But inside, as the Lord looks at them, as the wicked forces look at them, they are not seeing exactly what we are seeing ourselves. Lakini kule ndani Bwana akiwaangalia, ama hata mapepo ikiwatizama, hawaoni kile tunachokiona sisi. And as I was standing there, the Holy Spirit told me, retrieve those clothes. Na nilipokuwa nimesimama pale, Roho Mtakatifu akaniambia, rejesha zile nguo zilizoanguka. And clothe the servant. Ukamvika mavazi huyo mtu wa Mungu. And so I went, actually it was so deep, I began to go down. I don't know even how I reached down there, but I picked up the clothes and brought them back and gave them to the man of God. Shimo hilo liko mbali, lakini sijui vile Bwana aliniwezesha nikafika, nikayatoa mavazi nikamletea mtu wa Mungu. And immediately the Holy Spirit told me it is time for us to reclaim our position as the Lord has called us, so that we may represent him in the right way. Nikasikia Roho akiniambia ni wakati sasa turejeshe nafasi yetu, ili kwamba tumwakilishe Bwana jinsi anavyotutarajia. Both the men of God and the congregation that the men of God are ministering to. Wote wawili, mtu wa Mungu na kikundi anachokichunga. Because as the priest, as the people. Maana jinsi alivyo kuhani ndivyo walivyo watu. When the devil intends to destroy a people, Shetani anaponuia kuangamiza watu, he begins by destroying the prophets of God. Huanza kuangamiza makuhani. He begins by destroying the priesthood. Huanza kuangamiza makuhani. And when he destroys the priesthood, akiangamiza ukuhani ama makuhani, then the devil gets an occasion to speak against the people of God. Basi shetani anapata mahali pa sheria kushikia kinyume na watu wa Mungu. And both the people and the priests begin to go down because they are not able to step into the place that God intended for them. Sasa kuhani pamoja na kikundi cha watu hawawezi kuinuka, maana wameshushwa. We are living in the season of intensified spiritual warfare against the church. Twaishi nyakati ambazo vita vimezidi
kinyume cha kanisa la The Bwana. agenda of the devil is to unleash all kinds of attack against especially the shepherds. Na mipango ya adui ni kwa ajili ya mashambulizi kwa mchungaji wa kondoo. Because your spiritual leader is the gate to your spiritual blessing. Maana kiongozi wako wa kiroho ni lango la baraka zako za kiroho. He is the one that has command of authority in the spiritual space wherein you operate. Yeye ndiye aliye na amri katika anga ya kiroho kwenye wewe unaishi ama unafanyia kazi. He is like a father in matters that concern your spiritual life. Yeye ndiye kama baba kwa masuala yanayohusiana ya kiroho. And he is a father in every area of your life. Naye ni baba katika kila eneo la maisha yako. When it comes to the matters of the spirit. Ikifikia masuala ya kiroho. And so every believer must know. Hivyo basi kila mwamini lazima kujua that it takes a father to introduce you to your world. Humchukua baba akutambulishe kwa ulimwengu wako. It is the fathers that have the keys to open doors of your inheritance. Baba ndio wale wana funguo za kukufungulia urithi. A father gives his life for you so that you may become what God has intended of your life. Baba yako ndiye anakupa uhai ili kwamba aliyokukusudia Mungu yaweze kutimia. And he is there to protect the posterity that God has put in him to pass to you. Naye ako pale kulinda kile kizazi ama uzao ambayo Mungu ametia ndani yake kukufikia wewe. His responsibility is to offer you guidance. Na majukumu yake ni kukupa wewe mwongozo. To give you the expected set spiritual standards that God has set for you. Ili akupe miongozo na maadili ambayo Mungu amekuwekea wewe. When the enemy causes your shepherd to compromise the spiritual standard, then the door of blessing towards you as a member of that house is closed before you. Wakati shetani anamsukuma mtumishi wa Mungu ili kuvishusha vile viwango, lango lako la baraka litakuwa limefungwa. When the office of the priest is undermined, afisi ya kuhani ikiwa imehujumiwa, is undermined and frustrated by the evil forces, imehujumiwa kwa nguvu za giza, he gives the enemy the opportunity not only to harass but also to stop and to steal and to destroy all that God intended for the people. Humpa yule adui nafasi ya kuzuilia, ya kuangamiza na kukomesha yote aliyoyapanga Mungu. There are demonic agents assigned duty to monitor the life of your shepherd. Kuna mawakala wa giza ambao wamepewa majukumu kuweza kuangalia na kufuatia maisha yako. They will attack them. Watawashambulia. And they will immediately unlock whatever had been put in his life for your life and spend it or squander it or destroy it. Wataweza kufungulia yaliyopangwa ya maisha yako, wakatumia, wakaitapanya ama wakaitumia wao. They are looking for a gap of entrance. Wanatafuta mianya na mapengo ya kuingilia, so that they may tear him apart. Ili wamrarue mtu huyu. Or bring him in a place where his authority in the kingdom of darkness or against the kingdom of darkness is already destroyed. Humleta mtu huyu kwenye kiwango ambacho mamlaka alionayo zidi ya ufalme wa giza hayapo tena. This is the assignment to the agents of Satan. Haya ni majukumu ama kazi ya mawakala wa kishetani. Psalms 109. Zaburi 109. And verse number 6. Mstari wa 6. The Bible says, this is what I saw in the spirit. The Bible says, set a wicked man over him. Mwekee mtu muovu juu yake. Let an accuser stand on his right hand. Na wacha mshtaki asimame mkono wake wa kuume. So that when he is judged, ili siku ya kuhukumiwa kwake, let him be found guilty. Apatikane ana makosa. And let his prayer become sin.
na ombi lake liwe dhambi, let his days be few, na siku zake ziwe chache, and let another take his office. na mwingine achukue afisi yake. Let his children be fatherless, Watoto wake wawe mayatima, widow. na mke wake awe mjane. Let his children continually be vagabonds Watoto wake waendelee kuwa watoro, and beg. na waendelee kuomba Let them mkate. seek their bread also from their desolate places. Watafutana na mikate yao kutoka mahali pa ukiwa. So this is what the agents of evil will do. Hii ndio mawakala wa giza They watakufanyia. will stand and try to get a position around the man of God. Watatafuta mwanya karibu na mtu wa Mungu. They will set a wicked accuser over them. Watamwekea mshtaki juu yake. And the purpose of it is that when he stands in judgment, he will be found guilty. Na kusudi ni kwamba akisimama hukumuni, And apatikane his na prayer makosa. towards you will not be answered because it will become sin. Maombi yake haitajibiwa maana imekuwa dhambi anayekuombea wewe. And the days of his ministry are reduced. Na siku za huduma yake zinafupishwa. That's why we are seeing many great ministries coming down. Hii ndio umeona huduma nyingi zikisabaratika. Because the enemy is making a lot of effort to make sure that the work of the kingdom of God is destroyed. Shetani anatia bidii kuhakikisha amehujumu kazi ya ufalme. He is displacing the people of God. Anawapangua na kuwapanga vibaya watu wa Mungu. And for that reason, many people in the church are suffering. Na kwa sababu ya watu wengi kanisani Because wanateseka. God is not able to answer their prayers. Maana Mungu hawezi kujibu tena maombi yao. And the reason why the Lord gave us this word Na sababu Bwana ametupa neno hili is for us as believers ni kwetu sisi waaminio, to set up our standards, tuinue viwango vyetu, to raise up our prayer lives, tuinue viwango vya maombi, to protect the men of God. tuwalinde watumishi wa Mungu. Because when the devil gives you a voice of an accuser alongside him, you, instead of praying, will begin to accuse your servant also. Ikiwa shetani atakutumia na wewe uwe sauti ya mashtaka, utakuwa unafanya kazi na I want you to know that it is fathers that give you inheritance. Sikiliza, baba ndio wanapeana wana urithi. Lift up your hand and shout, I will not miss my inheritance. Inua mkono nasema sitakosa urithi wangu. So the devil is busy discrediting the holy place of God. Shetani ametia bidii kunajisi patakatifu. He has released the lust of the eyes, Ameachilia tamaa the ya lust macho, of the flesh, tamaa ya mwili and the pride of life. na kiburi cha maisha, It is covering the church, na inafunika kanisa from the pulpit to the pew. kutoka madhabahuni mpaka huko kwa watu. 1 John chapter 2 verse 16 says, Waraka wa kwanza wa Yohana, he says, for all that is in the world, maana yote yaliyomo the duniani, lust of the flesh, tamaa ya the mwili, lust of the eyes, tamaa ya and the macho pride of life na kiburi cha is uzima not of the Father, havitokani na but Baba, is of the world. vinatokana na And ulimwengu. these are the spirits the devil is unleashing Hizi ndizo roho shetani anaachilia upon the ministries, juu ya huduma nyingi, the church of Jesus, juu ya the kanisa la body Yesu, of Jesus mwili Christ. wa Yesu The Kristo. people are driven by lust, Watu wanaendeshwa na the tamaa, lust of the flesh, tamaa ya mwili, the pride of life, kiburi cha the maisha, pride of life, the lust of the eyes, tamaa ya macho, so that they are no longer concentrating kwamba hawamakiniki na on mambo ya what Mungu, God has called them to do. ya kila Mungu amewaitia. There are things that you are supposed to be doing as a believer Yapo mambo unastahili kuyafanya kama mwaminio to attract divine blessing around you. ili kuvutia baraka za Mungu. And this is the time for you to rise up Huu ni wakati wako kuinuka in the spirit katika roho and know how to pursue what na God has called you ujue to do. kufuatia yale Mungu amekuita. Because the devil is clothing many people Shetani anawavika watu wengi with filthy garments. na matambara machafu. And I'm here this afternoon Niko hapa leo with an apostolic clothing,
na mavazi ya to kimtume, remove every dirty clothing from your life, kukuvua mavazi machafu so juu that I yako, may put upon you the garments of righteousness. ili nikuvike In mavazi the ya haki mighty name of kwa Jesus. jina kuu la Yesu. Whatever the enemy has been using Kila ambacho adui amekuwa to kitumia harass you and to frustrate you kukuhujumu na kukuzuia and to make your life miserable, na kufanya maisha yako ya may the kusononeka, hand of Jehovah God mkono wa Jehova be upon your life from this day uwe henceforth, juu yako tangia leo, so that he may give you a new beginning. akupe mwanzo In mpya the mighty name of Jesus. katika jina la Yesu. May all your struggles end. Ming'ang'ano yako ifike kikomo, I say, may all your struggles end. ming'ang'ano yako na ikome, May all your fears turn into courage. hofu zako zigeuke May ujasiri, your confidence be restored back. ujasiri wako urejeshwe In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Because when you are naked, Ukiwa uchi and if you are putting on filthy na garments, umevalia matambara machafu, your confidence is taken away. ujasiri wako Your unakuondoka, boldness is taken away. jasiri unaondoka, You cannot move forward huwezi songa mbele, because you're embarrassed. maana umeaibika. Whatever the devil put upon your life, Kile shetani alivika bring maisha yako, embarrassment to your life kuleta aibu na and fedheha embarrassment to your family. ya juu ya familia yako. May the Lord lift up that veil Bwana aondoe lile in the pasia mighty name of kwa Jesus. jina la Yesu, In the days of Joshua, kama ilivyokuwa katika siku za Yoshua. I stand in the place of the word of God Nasimama mahali pa neno la to Mungu say, the Lord rebuke you, Satan. niseme, shetani Bwana The nakukemea, Lord rebuke you, Satan. shetani Bwana You that nakukemea, has used all kinds of wewe occasions uliyetumia kila mbinu to make the people of God kufanya watu wa Mungu to be miserable. The wasononeke, Lord rebuke you Bwana in akukemea the mighty name of katika Jesus. jina la Yesu. This is your time Hii ni wakati to yako be clothed with a new turban, kuvikwa with kilemba a new garment, na vazi in the jipya name of Jesus. katika jina la Yesu. Because every other thing Kila kitu kingine is not of God. hakitokani na Mungu. Lift up your hand and just talk to Inua him and tell mkono him, wako Lord, kwako, mwambie I Bwana, ask you to help me this day. mwambie Bwana nisaidie kuanzia leo. You see, filthy garments comprise of self-righteousness. Matambara hayo machafu inahusiana na haki ya kibinafsi, Self-justification, kule kujihesabia haki kibinafsi, unrepentant heart, moyo usiokuwa na toba, a false form of godliness kukuwa na utaua ambao ni wa uongo, that denies the power of God. ambao unakana nguvu za Mungu. And God wants you to be clothed the right way. Mungu anataka uvikwe kwa njia sahihi. The Bible says, put on humility. Biblia inasema jivalishie unyenyekevu. Put on humility. Valia unyenyekevu. God wants you to be clothed in the right garments. Mungu anataka uvikwe mavazi sahihi. Revelation chapter 3. Ufunuo wa Yohana 3. Verse number 14. Tunasoma 14. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the man of the Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo ayanena yeye aliye amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one of the other. Najua matendo yako ya kuwa wewe hu baridi wala hu moto. Ungekuwa heri kama ungekuwa baridi. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Basi kwa sababu wewe una uvuguvugu, wala hu baridi wala si moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Ulisema kwamba
Ulisema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Na hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Verse 18, I counsel you to buy from me gold refined in fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may be able to see. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe, upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka, macho yako ipate kuona. It says, verse 19, as many as I love, I rebuke and chastise. Wote ni wapendayo mimi na wakemea na kuwarudi. Basi therefore be zealous, basi uwe na bidii na utubu, and repent. Na utubu. You know, sometimes we can be in the church, wakati mwingine tunaweza kuwa kanisani, we can be so busy with the things of God, tuweza kuwa tushughulisha sana na mambo ya Mungu, but inside our lives there are hidden sins. Lakini ndani ya maisha yetu kuna dhambi fiche. There are evil behaviors. Kuna tabia na mienendo mbovu. There are characteristics that do not recommend you before God. Kuna matendo na mienendo ambayo haiwezi ikakupendekeza mbele ya Mungu. There are certain things the enemy releases into your life as satanic attachments. Vipo vitu shetani huachilia kwa maisha yako, vinaning'inia kwa maisha yako na ni vya kishetani. So that every time you desire to move forward, something draws you back. Wakati unapotamani kusonga mbele, kuna kitu kinakuvuta nyuma. As Paul says in Romans chapter 7, it is like there is another law that is working inside your life, that you really want to do good, but when you want to do good, you find yourself doing something that is not right. Kama anavyosema Paulo katika Warumi 7 kwamba ninayetaka kuyafanya mema siyafanyi, ni kama ipo sheria nyingine kinyume. I do not understand that there is another power that is at work in my life. Sielewi, nasikia upo msukumo mwingine katika maisha yangu. I will to do that I do not practice. Ninachokitaka sikifanyi. But what I hate, that is what I do. Nisichokitaka ndicho najipata nikifanya. And so because of that, there is something else that is dragging you behind. Na kwa sababu ya hiyo, kipo kitu kinakuvuta nyuma. The things that are dislodging us and making us to be disinherited, they are not too far away from us. Vitu ambavyo vinatubandua na kutung'oa mahali pa urithi wetu havipo mbali nasi. This God we are talking about is the same yesterday, today and forever. Huyu Mungu tunaongea habari zake ni yule yule jana, leo, hata na He is the Savior. He is the healer. He is the restorer. He is the blesser. He is the one that can prosper the work of your hands. Yeye anaokoa, anasamehe, anakoba, anabariki. Anaweza barikisha kazi ya mikono yako. But there are forces that are working against us that are making it impossible for us to have breakthroughs in our lives. And the devil is so cunning that he hides those things and he makes you justify them. That it is not bad for me to have this, but yet they are the same small things that are destroying your fruitfulness. Zipo nguvu zinatenda kazi ndani yako
kukuzuilia maendeleo yako, na shetani ni mjanja, anakusababisha ukubaliane nazo ukidhani kwamba si mbaya, lakini zinakuzuilia urithi wako. It is important for you to step up higher in the things of God, in the revelations of God, for you to identify the small things that the enemy has released to destroy your fruitfulness. Ni sharti kwako kuviinua viwango mahali ambapo utaweza kutambua hivi vitu ndogo ndogo vinavyouzuilia urithi wako. In the Song of Solomon, the Bible says, catch for us those foxes, the little foxes that are destroying the vine when it is supposed to be fruitful. Katika ule wimbo ulio bora wa Sulemani, alisema ya kwamba nishikie wale mbweha wadogo ambao wanaharibu mizabibu. You need to know, wahitajika kujua, it is you who knows your way and your life. Wewe ndio unajijua vema. I say it is you who knows your ways and your life. Si ni wewe tu unajua njia zako na maisha yako. And if we be sincere before God, ikiwa tutasema tu ukweli mbele ya Mungu, then you will begin to open yourself and tell the Lord, help me in this area. Ukweli utamwambia Mungu, haki nisaidie hapa. We need mercy. Baba, tunahitaji rehema. We need mercy. Tunahitaji rehema. I say we need mercy. Nasema tunahitaji rehema. You can never take over a territory that is occupied by a certain force when you are compromising with the same force. Wezi chukua maeneo inayotawaliwa na mkuu fulani wakati ambapo wewe unapatana na huyo mkuu. The Bible says in the book of Corinthians chapter 10, he says that we are not warring against flesh and blood, but our war is against spiritual forces. Biblia inasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini ni juu ya nguvu. So though we walk in the flesh, nasema ijapo tunaenenda katika kwa jinsi ya mwili, we have a spiritual warfare going on daily in your life. Tuna vita vya kiroho vinaendelea kwetu. He says we do not war according to the flesh. Wala hatushindani kwa jinsi ya mwili. Now look, verse 5, verse 4 says, for the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God. Somebody shout, mighty in God. They are mighty in God to the pulling down of strongholds. If there be any stronghold in your life, this is the season to uproot it, to dismantle it, to destroy it, because it is hindering you from stepping into your inheritance. Kama kuna ngome ndani ya maisha yako, wakati ni wa sasa kuziangusha. Zinakuzuilia kuingia katika urithi wako. Verse 5 says, 5 inasema, casting down what? I'm not telling you. Casting down what? Arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Doing what? Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Tukiangusha mawazo na kila kitu kinachojiinua kijiinuaje juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. And being ready to do what? Tukiwa tayari kufanya nini? To punish. Everybody say to punish. Kupatiliza maasi. To punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Ili tuwe tena tayari kupatiliza maasi yote kutii kwenu kutakapotimia. If you are going to possess your possessions, your obedience must be complete before God. Kama utakwenda kunyakua sehemu yako,
utiifu wako kwa Mungu lazima ukamilike. And you as a believer must know your responsibility, not just as an individual, but your work in the house of God and your responsibility towards your shepherd. Na wewe lazima utambue kama mshirika kanisani majukumu yako kanisani na hata mahusiano yako na majukumu yako kwa mtumishi wa Mungu. A father in the house, baba nyumbani, is not a father without a family. Si baba asiyekuwa na familia. And is not a father without children. Na si baba asiyekuwa na watoto. And the children must be also responsive to the father. Watoto wamuitikie baba. And the key to access the fatherly blessing and the spiritual blessing is for you to have a response towards your own father spiritually. Na ufunguo wako wa baraka lazima wewe kwanza uwe mtii ama kuitikia baba yako wa kiroho. And I want you to know this. When the enemy now begins to show you that your father is wearing filthy garments, it is up to you to clothe him. Wakati adui ana kuonyesha ama kufungua uchi wa baba yako, wewe ni majukumu yako kufunika uchi wa baba yako. In other words, pray for him. Maana nyingine, muombe baba yako. Ask God to intervene in every circumstance. Muombe Mungu aingilie kati kwenye kila hali. Running away from your father does not give you a better position. Kumtoroka baba hakutakupea cheo. Geukia mwenzako mwambie tetea urithi wako. What God has prepared for you kile Mungu amekuandalia in wewe your father's house, katika nyumba ya baba yako, you can't get it in another father's house. Hautapata kwa baba wa mwingine. What is the name of your father? Baba yako wa kukuzaa anaitwa nani? Nyalalo. What is the name of your father? Baba yako. Can Nyalalo give him an inheritance? Nyalalo atamkatia shamba. But you are friends. Na si nyinyi ni marafiki hata labda mmetembeleana. Can you get land from his home? Unaweza gawiwa shamba kwao. The physical are parallel with the spiritual. Mambo ya kiasilia yanafanana na the Bible says God brings the solitary into a family. Biblia inasema Mungu huwaleta waliyepweke ndani ya familia. So for God to bring you into this family, ili Mungu akulete ndani ya familia, you have your inheritance in this family. Urithi wako uko kwenye hii familia. When you move from this family, ukihama hapa and go to another family, uende familia nyingine, and call another person a father, umuita mtu mwingine ate baba yangu, it doesn't matter how much you call him a father. Wewe ita hata ukitaka ita daddy. There is a place, kuna mahali of your inheritance. Mahali kumewekwa urithi wako. Slap two people and tell them you have to know that. Angalia mtu mwambie sharti ujue hilo. That's why the blessings that Jacob gave to his sons were meant for every family. Ndio sababu baraka Yakobo alipeana wanawe ilikuwa kwa kila familia. And so their inheritance was clearly demarcated. Na urithi wao ulikuwa umegawanywa kabisa. There are responsibilities of sons in the house. Yapo majukumu ya wana pana nyumbani kwao. And you must be able to obey the direction that the Holy Spirit is giving you in that house for you to enjoy the inheritance of that house. Na ni sharti usikize maagizo anayepeana Roho Mtakatifu katika hiyo familia
hapo ndio utajiunganisha na baraka. Anything that has defiled you, chochote kilichokukaidi and made you begin to go to places that you shouldn't have been, ikakusababisha kukimbilia sehemu zingine hazihitajiki kukimbilia. may the Lord return you back to inheritance. Wacha Bwana akurejeshe mahali pa urithi wako. Shout hallelujah. Hey, hallelujah. I want you to know that God is restoring his church. Nataka uelewe Mungu anarejesha kanisa lake. When you begin to see the enemy throwing all kinds of arrows against members of the church, against the bishops and pastors and apostles and all the ministers of the gospel, you need to know it is because the devil has seen something powerful that is about to happen in these last days, and I see it happening in Kakamega. Hallelujah. Ukiona shetani anarusha mashambulizi juu ya mitume, maaskofu, watumishi wa Mungu kote kote, elewa tayari amemakinika, kuna mambo makubwa inatendeka. We said the children of Israel were resisted by the Gibeonites for 40 years because they knew what was there. And Caleb understood, and when he got an opportunity, he stepped into his inheritance, and he said, whoever has been holding us back, he has to be destroyed. Wana wa Israeli walizuiliwa urithi wao na Wagibeoni kwa miaka 40, lakini Kalebu akasema wote waliotuzuilia lazima tuwabandue. May God raise the kind of men who are aggressive like Joshua and Caleb in our dispensation. Wacha Bwana ajiinulie watu wa roho kama ya Kalebu na Yoshua. You shall not miss your place. Wewe hautakaliwa. Or lift up your hand and shout, I will not miss my inheritance. Sema sitakosa urithi wangu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. May you be clothed ukavikwe mavazi with the right garments. Na mavazi sahihi. The angel said, malaika alisema, put a new garment upon him. Muvike mavazi mapya. Put a new turban upon him. Mupike kilemba kisafi. Put a new authority upon him. Weka mamlaka mapya. And I hear the same spirit say, namsikia roho Bwana you kusema, are being restored back to your position of authority. Mahali pako. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. What Jesus did 2,000 years ago, alichotenda Yesu Kristo miaka 2000 to clothe you with the garment of righteousness, akuvike vazi la may haki. that garment be restored unto your life. Vazi la haki likarejeshwe. It does not matter whatever the enemy has put in your life haijalishi kile shetani to harass you, ili kukuangaisha. you are being restored. Unarejeshwa. I say you are being restored. Nasema unarejeshwa. Anything the enemy wants you to do that is going to mess you up, chochote you will not be able to do it because God is giving you the spirit of discernment. Hautatenda maana Mungu anakupa roho upambanuzi. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Lift up your hands. Inua mikono yako. And aggressively wage war. Nataka upigane vita against every satanic attachments juu ya vitu vya kishetani that want to strip you naked, vinavyotaka kukuvua uchi, that wants to make your life miserable. Vinavyotaka kusononesha maisha. Open your mouth and begin to tear all those things. Kinywa chako, ondoa vitu ndani ya maisha yako. The little sins that are messing you up. Vitu ambavyo vinavuruga the lust of the flesh, tamaa ya mwili, the lust of the eyes, tamaa ya macho, the pride of life, kiburi cha maisha, the things the enemy is planting in your life, vitu ambavyo shetani anapanda, every planting that is not of God, kila mapando yasiyokuwa, let it be uprooted. Wacha ikang'olewe in the mighty name of Jesus. Katika jina kuu. We are retrieving your clothing. Unarejesha mavazi yako. We are retrieving your clothing. Unarejesha mavazi yako. You shall no longer walk naked. Hautatembea uchi. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la May Yesu. the Lord rebuke the enemy. Bwana namkemee adui that has made your life miserable. Imesononesha maisha yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We rebuke every demonic agenda. Tunakemea mada za kishetani. Every agents of Satan. Wakala wa kishetani that have been sent waliotumwa to draw you back into hell, kukuingiza kuzimu, and to bring you into perdition, na kukuleta katika upotovu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. This is your season.
Haya ni majira to walk uprightly before your God, kutembea kwa ukamilifu, to serve him with zeal. kumtumikia kwa bidii. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Jesus wants to clothe you Yesu anataka with kukuvika white garments. na mavazi He wants sahihi. to put a crown of gold Aweke taji upon your life. juu ya maisha He yako. wants to put upon you a restored lifestyle. Anataka kurejesha mtindo mpya wa In the maisha. name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Heavenly Father, we thank you. Baba wa mbinguni, tunakushukuru. We come before you this afternoon. Tunakuja mbele yako mchana huu. Whatever has been stolen out of the lives of your children Chochote kilichoibiwa kwa maisha ya watoto wako and that has brought your children na kimeleta watoto wako into satanic hostage, katika utumwa wa kishetani, I break every demonic hostage navunja utumwa wa kishetani against the children of God. juu ya watoto wa Mungu. Father, as a believer Baba, kama waaminio and as the people of na God, watu wa Mungu, we stand in repentance this afternoon. tunasimama katika toba. Lord, forgive us. Ukatusamehe Father, forgive us. Baba, tusamehe. Father, remember mercy. Kumbuka rehema, Remember your kindness. kumbuka wema wako. We have sinned against you, Tumekutenda dhambi, but Lord Almighty, lakini Bwana you are Mwenyezi, the Lord of mercy. wewe ni Bwana wa May rehema. you release greater grace Ukarejelea rehema upon your children, juu ya watoto wako those who are here present walioko hapa and those who are listening on media. na unasikiza kwenye vyombo vya Heavenly habari. Father, Bwana wa I mbinguni, pray, stretch forth your hand naomba nyosha mkono wako, and bring restoration. ulete urejesho, Restore your people rejesha to watu the wako rightful position. mahali palipo In sahihi. the name of Jesus, Kwa jina kuu la Yesu, restore us back to our inheritance. turejeshe mahali pa urithi wetu, Restore us back to sound health. turejeshe kwenye afya Restore sahihi, us back to the love of Christ. turejeshe kwa nia ya Restore Kristo, back to the place we ought to be. turejeshe mahali twastahili In the kuwa. name of Kwa Jesus. jina kuu la Yesu, Thank you, Father. asante Clap Baba. your hands and just tell him thank you. Pigia Bwana makofi, mwambie I asante. didn't hear you shout thank you. Mwambie Baba asante. Shout thank you, Lord. Mwambie Bwana asante. Glory to the name of Jesus. Utukufu kwa Yesu. Hallelujah. Haleluya. Let's be seated very quickly. Take out your tithe, your offerings. Nataka tuketi kwa haraka, toa sadaka fungu la 10. The Lord wants to restore you back to a greater position. Bwana nataka kurejeshe kwenye nafasi yako kubwa In the name of Jesus. katika jina la Yesu. What you have not been able to achieve in the past years, Yale ambayo ungeweza kuafikia miaka imepita, I see you stepping into them comfortably. naona ukiingia umo. I see you stepping into them comfortably. Unaingia huko pasina kung'ang'ana. Where the enemy resisted you, Pale adui alikupinga, may you overcome, Bwana akupe ushindi hapo, so that you may step into your blessing. uweze kuingia katika baraka zako. Lift your hand and shout, I am so blessed. Sema nimebarikiwa mno, And the devil cannot do anything about it. wala shetani hana cha kufanya, In the name of Jesus, katika jina kuu la Yesu. walk in the divine favor and blessing of God. Tembea katika kibali cha Mungu na baraka. As the Lord clothes you back, Bwana anapokuvika mavazi, I command a restoration of confidence, ninaamuru urejeshewe ujasiri that wako. you can stand and make your claims and they shall be answered. Utasimama na kuweka madai na itajibiwa. You shall no longer be condemned and guilty. Hautajiona kuhukumika na In the hatia, name of Jesus. katika jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. Use your pay bill, our pay bill number 219 Tumia namba yetu ya 651. 219651. And the Lord is blessing you Bwana atakubariki. as you give that offering. Let's all stand up Sote tusimame as we give our offerings in honor of our God. tunapotoa sadaka kumheshimu Bwana. Lift up your offering to God. Muinulie Bwana sadaka yako. Precious Father, in the name of Jesus, Baba wetu, kwa jina la Yesu, thank you for speaking to us. asante kwa kunena nasi. Thank you for helping us
Asante kutusaidia thus far. umbali huu. May your blessing continually manifest in our lives. Baraka zako ziendelee As we give this afternoon, remember us. tunapotoa mchana huu tukumbuke. In Jesus' name. Kwa jina kuu la Yesu. Amen. Amen. Visiting Kisumu City, join Bishop Mark Kegohi at Jesus Celebration Center next to the Kisumu National Polytechnic for our Grace Hour and Sunday services. For more information, visit us online. We thank the partners and friends of Redeemer's Voice Media for making this program possible.